Hello dear student, now we are going to discuss the kinds or types of companies. You know about the company. So here the company means it is an association or incorporated association created by law, and it is an artificial person created by law and having a perpetual succession, common seal and limited liabilities, transferable of shares and separate legal entities. So every company or every organization must register under the Companies of Act 1956. Understood? So they are the companies. Now the kinds or the types of companies. See, there are different kinds of the companies are there in the types of companies. So on the basis of incorporation, on the basis of liabilities, on the basis of public interest, on the basis of other companies. Understood? So these are all the different kinds of the companies. Under that, number one, on the basis of incorporation. So on the basis of the incorporation, there are three types of the companies are there. Number one is chartered companies, statutory companies, registered companies. Okay. Then on the basis of liabilities, you know about the liability. Liability means outside claims. What the companies are getting the benefit from outsiders, they have to fulfill that benefit to the outsiders. It means if the companies require the capital, in that time they are taken the loan from the banks. So that is one of the liability of the companies. They have to repay that liabilities to the bank only. So that means liabilities. So on the basis of liabilities or the responsibilities, okay, here liability means one of the responsibilities of the companies. On the basis of the liabilities, there are three types of the companies are there. Companies limited by shares, companies limited by guarantee, and unlimited companies. So these three companies are comes under the basis of the liabilities. Understood? Next, on the basis of public interest. So on the basis of the public interest, there are three types of the companies are there. That is, one is private company, public company, and government companies. Okay. The next one is other companies. So these other companies are holding company, subsidiary company, foreign company, one man company, and association for not for profits. So these companies are not getting the profit but for the rendering the services only. That is called as the association not for profit. So these are all the kinds or types of companies. Let us we are discussing the one by one on the basis and different companies. Okay. Now, on the basis of incorporation, dear student, the incorporation, it is one of the characteristics of the companies. Understood? So, on the basis of the incorporation, the companies are chartered companies. Number one is chartered companies. What do you mean by incorporation? See, the incorporation means that every company must and should for the registration. So in India, all the companies must should the registration. Otherwise, that companies are not legally. That is illegal companies. If they are registered under any act like Companies Act 1956 or Income Tax Act and different act is there. As per any act, they must be registered. So the mainly registration act is Companies Act 1956. Understood? So this means the registrations of the company in India is very compulsory. Understood? A company comes into existence from the date mentioned in the certificate of incorporation. Otherwise, they are not mentioned in the registered companies. When the registration is going on or registration is completed, in that time that registered office will be given a certificate to the companies. So that certificate is the date of birth of the companies. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪನಿನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ.
ಸೊ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಕಂಪನಿಯನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಅದು? ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಕಂಪನಿ and registered companies. So the first one is chartered companies. As they are telling us, a company which is formed by the grant of the charter by the crown and which is regulated by the charter is called as chartered companies. So as the name only tells us, these are the companies that is the management is totally given to the charters. It is one of the royal companies. Understood? A chartered company is one which is created by a royal charter. ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕ್ವೀನ್ ಏನು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ವೀನಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಸೊ ಆಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಕಂಪನಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಇತ್ತು ಮೊದಲು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಅದರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಾಯಲ್ ಗಳಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಾಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜರು ಅಥವಾ ರಾಣಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಸ್ ಲೈಕ್ ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ವೀನ್ or royal or imperial or emperor and grants a special sanction to the formation of this company to take up some commercial activities. Understood? So all the activities and the management is given by the royal or the king or the queen or the imperial of that companies. Understood? The company enjoys exclusive power and rights and privileges, but it has to act within the terms of royal charter only, not the others. So all the powers and the rights are privileges to the royal charter. So charter is the main header or the directors or the management team head of that companies. The totally power is given by the royal field or the king or the queen to that particular companies. Understood? The chartered companies are not in the existence now, but the examples are still alive. For instance, East India Company, Bank of England, Chartered Bank of Australia, these are all the example for the chartered companies. But in the India, the right now the chartered companies are not there. Okay, in the previous days or the olden days before we are getting the freedom or the before the India getting freedom in the before 1947, the East India companies, that means comes from the England, that company is administrated in the India. So nowadays the chartered companies are not there in India. Understood? So ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಇದು ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಂಪನಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಹೆಡ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ವೀನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಚಾರ್ಟರ್ ಆರ್ ದ ರಾಯಲ್ಸ್. Understood? So they are getting the powers and the rights to maintaining that companies. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ 1947 ಏನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಟೋಟಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಟೋಟಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಗಳನ್ನ ಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕ್ವೀನ್ಗಳು, ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಮೊದಲು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಕಂಪನಿ. The next one is statutory company. The name only tells us, so these are the companies under the statutory or the under the legislative. When the special act is passed through the parliament, on the basis of that these companies are started. Understood? The statutory means the corporations are public enterprises brought into existence by a special act of the parliament. Understood? The act defines its power and functions, the rules and regulations governing its employees and its relationship with the government department.
So totally these companies are given the services to the public. So these are the companies. So these companies are statutory companies. So when the special act is passed in the parliament, after that the companies are started. So this is one of the companies, and this is comes under the public sector or the government's under only. So these companies are given the services to the publics only. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಕಂಪನಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Understood? A statutory company is one which comes into the existence by the special act passed in the parliament or the state legislatures. Understood? So the objectives and the power and duties and the responsibilities of the company are laid down by the act which is created it. So when the parliament is passed the special act, all the powers and objectives and the duties and responsibilities are given to that particular companies through the parliament. Understood? So these companies are created to take up some activities of the national and social importances. So for the purpose of the national and the social importance, they are started these companies. For example, for these companies are LIC, Life Insurance Corporation of India, or in Karnataka KSRTC. So it is also one of the statutory companies. So these companies are not fully government owned, but it is a statutory companies. It means it is one of the organization that companies are when their companies are started, in that time they are passed a special act for the purpose of the giving services to the publics. And Unit Trust of India's and RBI, Reserve Bank of India, also one of the statutory ಕಂಪನೀಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿನ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಜನರ ಒಂದು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ RBI, ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ LIC ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು KSRTC, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಬಸ್ಗಳು ಕೂಡ KSRTC ಅಂಡರ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಕಂಪನೀಸ್, ಗವರ್ಮೆಂಟಿನ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಂಪನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೇವೆ. ಓಕೆ. Now, registered companies. The name only tells us what you mean by registered companies. So, registered means as per the Companies Act 1956, all the companies must and should be registered. So, in these registered companies, a company which has been officially set up and registered with the registrar of companies. Understood? The private company and the certificate to commence business incorporate. So these are all the companies, that means the registered companies. All the private companies are the different type of the different companies like limited companies or private companies are registered under the Companies Act 1956 only. So all the rules, regulations, powers and duties, all the regulation is set up by that registrars of the companies. So these are the companies, they must be registered under the registrar of the companies. Understood? So the companies which are incorporated with the registrar of companies under the provisions of the Companies Act. Understood? So these companies are governed by the provisions of the Companies Act 1956. So the most of the companies in India belong to these groups only. So ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಂಪನಿನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೆಸರೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಯ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನೋಂದಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So when they are registered under the registrar of the companies, in that time that registrar of the companies are given the a number to that particular companies.
nowadays all the companies having the registrar number, that means REG. You can see in the name of the companies, in the beginning of the name of the companies they are mentioned the REG register number, or the under of the company name they are mentioned in the bracket the registrar numbers. So that companies are the registrar ಕಂಪನೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಂದಾವಣೆಗೊಂಡಂತ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ 1956 ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ನೋಂದಾವಣಿ ನಂಬರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ REG ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 90% ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟೇನ್ ಫೀಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಲೀಗಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಫುಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್, and if they are given to the issue of shares to the public, all the document must be fulfilled to the registrars of the company. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Now on the basis of liabilities, you know about the liabilities. Liability means outside claims. So any responsibilities, when the companies are getting responsibility from the outsiders, they must be fulfill that responsibilities. For example, the suppliers are supplying the goods on the base of the liabilities, sorry, on the base of the credit, and the banks are providing the debt to the companies. In that time the companies are fulfill that debts to that ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಲೋನ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂತದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಪನಿಯನ್ನ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3 ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ಸ್. ಶೇರ್, ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದ ಶೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಚ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ನಾವು ಕಂಪನಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ಸ್. ದ ನೇಮ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ಸ್. The shares are taken from the public only. When the publics are providing the shares, it means instead of the shares they are providing the money to the companies. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಈಗ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕಂಪನೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ those members having the limited liabilities. Understood? So for example, the one persons are taken 10 shares. The face value of the share is 10 rupees. So totally they are paid 6 rupees. But the liability of that particular member is only for the 40 rupees is the liabilities, because they must providing the 100 rupees. Understood? So 10 shares into 10 rupees face value, total amount is 100, but they are providing 6 rupees on each shares. That means 10 into 6 is equal to 60 rupees. The remaining 40 rupees is the liability of that particular shareholder or the particular member. Understood? But all the liabilities are not taken by the particular member. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಶೇರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ 10 ಶೇರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ.
ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್, ಆ ಒಂದು ಶೇರಿನ ಮುಖಬೆಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ? 10 ಶೇರಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವನು ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೇರಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನು ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 6 ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ? 10 into 6 is equal to 60 rupees ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಂದ? 40 rupees ಕಂಪನಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ 40 rupee is the liability for that particular shareholder, not for the other amount. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ಈಗ 10 ಶೇರ್ಗಳ ಮೇಲೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬರಬೇಕು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಂದ. ಆದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ 6 ರೂಪೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೇರ್ ಮೇಲೆ 60 ರೂಪಾಯಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು 40 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? 40 ರೂಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ 40 ರೂಪೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಕಂಪನಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಪನೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್, ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ಸ್. So for the each members, understood? If the shareholders has paid the full face value, his liability is nil. Understood? A shareholders full face value na provide ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ so ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ liabilities ಇರೋದಿಲ್ಲ. If the shareholders has paid the full face value, the liability is nil. Understood? So this means that the members are required to pay only the unpaid amount on shares. So what is the remaining amount is given by that particular member. So that remaining member money is the liability for that particular shareholder. Understood? The share, for example, a shareholder has purchased 10 rupees share, 10 shares for 10 rupees 10 each. So for paid for 6 per share, the liability is only for the 40 rupees. Understood? So these are the usually trading companies formed for the purpose of the making profits only. Understood? This is called as companies limited by shares. So next one is companies limited by guarantee. Dear student, guarantee means what? The particularly they are given that amount to the particular shareholders. That means a guarantee. So nowadays the guarantee is not given for every product, but the companies are providing the warranty to every product. Understood? Warranty means the repairs. The guarantee means given a different product. But here the guarantee means the companies are promising to the shareholders to given the repayment or the return amount to the person or the shareholder. It means the shareholders are providing the capital amount to the companies, but the companies are not paid that amount immediately. But the companies are returning that amount at the end of the companies or winding up of the companies. Up to that they are providing the dividend to the shareholders. Understood? So this is the guarantee of the companies. It is also termed as a guarantee companies. In a similar term, it is a company without any shareholders, but it is owned by members called guarantors, who agrees to pay a nominal amount in the events of companies being wound up. It means winding up. It's a specific form used for a non-profit organization. So basically these are not profit making organization, but these is the companies are a non-profit organization. As you are all studied in the PUC second year, non-profit organization, how they are collecting the capital from the public. It means if they are collecting the capital from the public, they are raising their membership fees or entrance fees or donations and legacies. So these are all the different sources for collecting of the amount from the publics, from the non-profit organization. Understood? ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಫೀಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ನಲ್ಲಿ
ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಶೇರ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾಳೆನೇ ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಕಂಪನಿ. ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಶೇರ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೆನ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೈಂಡ್ ಅಪ್, ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ದ shareholders. So up to that they are providing the dividends. So ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Understood? So these are the companies in which the liability of the member is limited. So in these companies also the liability is very limited to the specific amount which members agreed to contribute. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಶೇರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆ ಶೇರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಅವನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಸೊ in the event of winding up of the companies only, the guaranteed amount is laid down in the memorandum. So what the guarantee amount is given to the shareholders, that amount is mentioned in the memorandum of association. So the memorandum means, so it is one of the certificate given to the incorporations of the organization. It is the starting ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿಗೆ. ಅದು ನಾವು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಕೊಡಬೇಕು, ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಅಮೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾದರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ನೋಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಬಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಅಗ್ರಿ ಟು ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ non-trading and non-profit making companies. They are formed to promote art, science, culture and sports. They may be formed with or without share capital. In the absence of share capital, they raise finance through entrance fees, membership fees and donations. So all these are the companies are started not only for the profit but also providing the services or the rendering the services to the public. So these companies are taken the shares from the public for the purpose of the service providing. So but that share is given at the end or the winding of the companies only, but interimly they are not providing any share to the publics. ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು, ಇವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ನಾಮಿನೀಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಆ ನಾಮಿನೀಸಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಂಪನಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ guarantee. Understood? The next one is under the basis of liabilities, unlimited company. The name only tells us unlimited companies. So limited company means the shareholders having the limited liabilities. Here the unlimited company means the shareholders having the unlimited liabilities. It means a company whose shareholders will have to use their money or property to pay the company's debt if it fails financially. So long as the company is solvent, the shareholders of an unlimited company need have no dealing with its creditors. So when the companies are getting losses or the companies are going to collapse, in that time the shareholders or the directors of the companies, here the director means one who elected the shareholders or the from the shareholders. So shareholders ಗಳಿಂದ ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಥಾರಿಟಿಗಳನ್ನ, ಪವರ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಡ್ಯೂಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಅವನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಕಂಪನಿ ಏನಾದರೂ ಲಾಸಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಡ್ ಆಗುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಓನ್ ಮನಿಯನ್ನು, ಸೊ ದರ್ ಓನ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ರೀಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿನ ಟೋಟಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ,
ಸೊ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಡೆಟ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಕಂಪನಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, it is termed as an unlimited companies. Understood? The members are liable for the company's debt in proportions to their respective interest in the companies. So in this unlimited company, the articles will have to state that the number of members with which the company is to the registered, and the company has a share capital, the amount of share capital with which the company is to be registered, how much amount is taken from the shareholders, that all the shares is registered of the registrar of the companies. When the companies are getting losses or companies are taken the debts, in that times the shareholders must pay that debts. If the shareholder fails to pay the debts, the remaining shareholders must pay that totally liabilities. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ಲಾಸಸ್ ಆದಾಗ ಅವರು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಯಾವ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಲಯಬಲ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲಿ ಆ ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್?